Yeah, good afternoon, Sonal. Hello. Sonal, பேசுறது கேக்குதாமா? Yes, sir. Yeah, fine. இதுல ஏதாச்சும் நாய்ஸ் இருக்கா நான் பேசும்போது? No, sir. Everything is fine, sir. Okay, ma'am. Thank you very much. 2:30 shortly we start, right? Yes, sir. Sure, sir. I think நீங்க 2:25 join பண்ணா கூட no issue for me, right? Okay, sir. Cool. Thank you. Yes, sir. மேம் நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ மேம். சார் ஒரே நிமிஷம் சார், நான் அன்மியூட் பண்ணிக்கிறேன். Okay. ஆடிபிள் சார். Sorry, audible, ma'am. Yes. Okay. சார் டிஃபால்ட்டா எல்லாத்தையும் அன்மியூட் பண்ணலாம்ல சார்? ஓகே.
So good afternoon to everyone. Ajay Kumar sir. Ajay sir. Hi, sir. Hi, sir. Can you hear me? Hello. Yeah. Good afternoon, Hello. everyone. Once again, welcome you all. Yeah. Ajay sir, am I hearing? Yeah. Yes, sir. Your voice is here. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Please go ahead. Yeah. Shall we start, sir? I'm ready. I think I'm ready. participants are just they are joining. No problem, sir. Sharply we 2:30. I think we meet. No problem, sir. We will start the session, sir. Okay, sir. Is it okay for you, sir? We Yes. are okay. Even Jay will be taking 2 minutes to join. So, Okay, anyway, okay, sir. No issue. start. Okay, Yeah. okay. Shall I take 2 minutes, sir, or may I start? You can start. No problem. You'll be joining shortly. Okay, okay, sir. Sure. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, sir. Diksha. Yeah. Yes, sir. Good afternoon, one and all. This is Diksha from Second Computer Science with Data Analytics. Today, we are gathered here for the webinar on Innovation in Extended Reality, Idea to Product, organized by the School of Computer Science with the Department of Data Analytics. I now welcome Mr. R. Ranjit Raja, HOD, Department of Data Analytics, to welcome the gathering. Sir, please. Yeah. Thank you, Diksha. Yes, of course. Yeah, the great person with us. I think we know very well about the mixed reality. So generally, we call it as a augmented as well as virtual reality. So generally, we call it as virtual mixed reality. I think the real person with us, and we have a great session with Ajay Kumar sir and Jay sir. I hope this particular what is that kind of interaction show or kind of a forum will help you in many ways, right? It creates a great knowledge and it gives some pleasure in your mind. After completing this program, definitely people have some idea about what is mixed and that means augmented as well as a virtual reality in the real world. So including how to develop a game or some other kind of extended reality scenario. கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கறத நான் நம்புறேன். I think the great two resource person from the real environment, right? So they have the community as well as the company profile. So once again, I welcome Ajay Kumar sir as well as Jay sir. I think Jay sir soon will join with us. Yeah. Anyway, I just welcome first of all Ajay Kumar sir on behalf of KPRCAS family. Once again, I welcome our management team as well as our faculty team from Department of Computer Science with Data Analytics and other department faculty members and head of the departments and the dean's portfolios. Once again, I welcome you all. Thank you, all of you. Yeah. Thank you, sir, for your warm introduction. I now invite Ms. Karunya to introduce our most respected resource person, Mr. Ajay Kumar. Karunya, please. Now I welcome Ajay Kumar Srinivasan. He has done his education diploma in computer technology at Dr. MGR Educational and Research Institute. Also, he done BSc in gaming and animation at Oxford Brookes University. He is currently a subject matter expert in iNurture Education Solutions Private Limited. He is well specialized in VFX works, graphic designing, 3D modeling, 3D animation, flash animation, 2D animation, augmented reality, virtual reality, VFX, etc. He is strongly knowledgeable and innovative 2D and 3D designer with a superior enthusiastic success record. He is working independently or as a part of an animation artistic team. Sir, it is an honor to have you with us today as a speaker. Thank you. Thank you, Karunya. Let me introduce our most respected resource person, Mr. Jai Naresh BC, Head of South Indian Media and Entertainment Skill Council. He has completed his MSc Applied Science, Multimedia Technology and Multimedia Gaming from SBOA Matriculation Higher Secondary School and Master's degree in Multimedia Technology from Annai Madammal Sheila Engineering College. He has 7 years of experience as subject leader at Game Design, ICAT Design and Media College, 3 years of experience as Regional Academic Coordinator at Image Entertainment Limited, 3 years of experience at AM Education Unity Technologies, 7 months of experience as Project Officer, XR IIT Chennai, and currently working at South Region Head at Media and Entertainment Skill Council. He is skilled in game design, gamification, advertising, e-learning, Unity 3D,
VR, and computer animation. Sir, we are very proud to have you with us today. I now invite our resource persons to kindly take over the session. Sir, please. Hi, Diksha, and thanks for the wonderful introduction to the entire team. And we are really happy to be a speaker for today's session. And first of all, I'm thanking Ranjit sir to organize this session for us. And it's really great to meet so many students at one good platform at this COVID pandemic situation. So that's a really great opportunity for us. Yes, I would like to share my screen right now. Just a moment. Just give me a clarity whether you can able to see my screen. Yes sir, it's completely visible. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. Guys, really it's a great opportunity first once again, and here today we are here all together is to talk about the extended reality. What do you mean by extended reality? But can I hear it from you guys? Anyone can answer about that? What do you know about extended reality before we talk about that? Can we know about that first? Anyone can unmute, or you can even chat with us. You can, there is no any restriction. We have, so feel free to be open for everything. Either chat or either unmute yourself and talk. Yes, it's a Hello? Hello? sir, you can proceed. Yes. Yeah, sorry. So completely, this is an interactive session. Let's make it a very good interaction session. So kindly feel free to unmute and tell us what you know about extended reality. It may be anything. You can share your thoughts on that. We like to hear from you guys. Anyone? Nothing, even so wrong also, nothing wrong, nothing in that. Please go ahead and just share your views. What do you know about extended reality? Yeah, participant, please unmute your mic and then please interact with our resource person. Yes. What do you know about extended reality, and what is the inputs you can give us to us? Anything. It may be one point also not a problem. Just tell us what is the point. Anything if you have. Or you want me to change my language to Tamil? Is that fine with you guys? You want Tamil or English? Which one you are comfortable? Sir, you want my entire session to be in English or Tamil, sir? Sir, anything is comfortable, sir. Bilingual is comfortable for us, sir. No problem. Okay. Sir. Okay, fine. Cool. So சொல்லுங்க தாராளமா எக்ஸ்டெண்டட் ரியாலிட்டி பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? நீங்க அத பத்தி உங்களோட ஐடியாஸ் சொல்லுங்க, so that we can discuss, we can understand clearly. ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. It's like we want to see how many people are here outspoken. Or feel free to unmute and talk. இது கிளாஸ் ரூம் கிடையாது, இது ஒரு இன்டராக்ஷன் செஷன். அதனால நீங்க தாராளமா தப்பா சொன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, சொல்லுங்க. Anyone? Sir, chat பண்ணுங்க. Chatல எழுதி சொல்லுங்க. What do you know about extended reality? Yeah, suppose if you are comfortable with your chat, please use the chat box and then type the message. It's a kind of interactive session. What do you know about chat? Extended reality. Okay, நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் உங்களோட இன்புட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? Extended reality. Extended reality-ன்றது starting from your mobile phone game. How many of you play games here? எத்தனை பேர் கேம் விளையாடுவீங்க? Yes, no. அப்படியே இந்த ரெண்டுல சொல்லுங்க பதில. Yes, no. How many of you play games in your mobile phones, PC, PlayStation, any digital games? How many of you play games? You know, yeah. It's okay, no problem. How many of you play? Just ping it. Yes, no. Yes, there is a chat box. I think there is a stream, sir, in chat box. Yeah, I'm seeing it, sir. Yeah. So yes, good. Very good. So games, the game வந்துட்டு also consider that extended reality. என்னன்னா வந்துட்டு இப்போ நீங்க you are getting into another world, you are shifting your real life ல இருந்து நீங்க கட் ஆகி ஒரு கேம் குள்ள விடும்போது நீங்களே ஒரு கேரக்டரா மாறி, எக்ஸாம்பிள் if you are playing example PUBG or ஏதாவது கேம்ஸ் லைக் எனி அதர் கேம், PUBG இருக்கட்டும் இல்ல எனி லீகோ கேரக்டர் பேஸ்ட் கேமா இருக்கட்டும், எனி Assassin's Creed, CS:GO, எனி கேம் விளையாடுறீங்க பிரச்சனை கிடையாது. அது எல்லாமே உங்களோட ரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகி உங்களோட வேர்ல்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. So gaming is also known as extended reality, where it shifts you to a virtual world. So each and every one, all of you are well known, aware about the
இது எக்ஸ்டெண்டட் ரியாலிட்டி என்னன்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஒன்லி தட் உங்களுக்கு அந்த பேர்னா என்னன்னு தெரியாது, அதுனா என்ன எப்படி அது கனெக்ட் பண்றது தான் தெரியாது தவிர நீங்க எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட். இங்க உங்களுக்கு கேம் விளையாட தெரியும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ரியாலிட்டி தான் என்னன்னு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதுதான் அதோட ரியல் பவர். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன கேம்னா விளையாட இருக்கலாம். கார் ரேசிங் கேம்ஸ்ல எனக்கு பிடிக்கும் சார், எக்ஸாம்பிள் NFS எனக்கு பிடிக்கும் சார், ஐ நோ Assassin's Creed, Splinter Cell, Far Cry, எது வேணா பிடிச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு. நீங்க எனி கேம்ஸ் நீங்க even though you play Candy Crush also doesn't matter, then you are taken to an extended reality world where you are taken to a virtual world. Connectively totally நீங்க ஒரு virtual world குள்ள நீங்களே போய் விளையாடுவீங்க. இப்போ நீங்க எல்லாரும் எத்தனை பேர் டெம்பிள் ரன் விளையாடி இருக்கீங்க? How many of you have played Temple Run? Temple Run எத்தனை பேர் விளையாடி இருக்கீங்க? சார் நான் விளையாண்டுருக்கேன் சார். வெரி குட். வேற யாரு டெம்பிள் ரன் விளையாடி இருக்கீங்க? ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க, ஒருத்தவங்க பதில் சொல்லலாம். ஓபன் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம், நீங்க பிரச்சனை இல்லை. எத்தனை பேர் விளையாடி இருக்கீங்க டெம்பிள் ரன்? என்லெஸ் ரன்னர், எனி என்லெஸ் விளையாண்டுருக்கீங்க சார். விளையாடுறேன். இப்போ விளையாடும் போது நீங்க அதுல ஒரு 3D கேரக்டர் ஓடும் போது அது நீங்க என்ன நினைச்சுப்பீங்க? நான் தான் அதை ஓடிட்டு இருக்கேன், நான் மான்ஸ்டர் கிட்ட தப்பிக்கணும் அப்படி என்ன சொல்வீங்க? அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட வேர்ல்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ அங்க இருந்து அவங்க தாட் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்குது எக்ஸ்டெண்ட் ரியாலிட்டி. ஒரு கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மலா வந்து நிறைய டிவிஷன். எஸ், கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேம் டெவலப்பரா இருக்கலாம், கேம் நீங்க டெவலப் பண்ணி நீங்க கேம் எக்ஸாம்பிள் 2D கேமா இருக்கலாம், 3D கேமா இருக்கலாம், எனி டைப் ஆஃப் கேம் டெவலப்பர் இருக்காங்க. அத கேமை வந்து பப்ளிஷ் பண்றவங்க, அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றாங்க. இப்போ மார்க்கெட்ல ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிறது வந்து இ ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் டெவலப்பர்ஸ், இ ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் பிளேயர்ஸ். நீங்க ஒரு டீமா சேர்ந்து யூ வில் பி பிளேயிங் a game against another team. அதுதான் இப்போ மார்க்கெட்ல கரண்ட்லி ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற இ ஸ்போர்ட்ஸ் கான்செப்ட். அதுக்கு நிறைய கேம். Sorry to disturb you. Sorry, I think Jay sir also joined with us. Jay sir, welcome you sir on behalf of KPRCAS. I would like to welcome. Thank you sir. Thanks for your joining. I've been there from the start of the presentation. I didn't want to. Fine sir. Fine. Cool sir. Thank you very much sir. Yeah, Ajay sir. Sorry. Yes, it's okay sir. Cool, no problem. Yeah. So talking about then the hardware developers, yeah, you would have been developing some kind of gadgets, or you will be in the process of developing some good hardware devices for the AR, VR. That is also a market. Then streaming services are market. Example, you have streamed to play games. Example, online web based games விளையாடி இருப்பீங்க, ஒரு ஆன்லைன் டோர்னமெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும், அது ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸ். அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் டிஜிட்டல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு நிறைய விஷயத்துல பிரிஞ்சிருக்கு. இது கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ $1 trillion பிசினஸ். இப்போ லூடோ கேம், எத்தனை பேர் லூடோ கேம் விளையாடி இருக்கீங்க? How many are Ludo players here? How many Ludo players? Very good. Ping பண்ணுங்க chatல. Yes means Ludo. Yes no. Yes I played na yes னு சொல்லுங்க, no னா சொல்லுங்க. Just interact. So that எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் விளையாடி இருக்கீங்கன்றது தெரியும். I prefer Ludo. Ludo gamesல வந்து எல்லா கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியிலயும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிக்கிற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் CS அண்ட் IT ஸ்டூடெண்ட் தான் அதோட பேக் போனா இருக்கீங்க. உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தெரியும், உங்களுக்கு ஐடில இருக்கீங்க அப்படின்னா definitely you have an idea about the programming concept and you can have a good opportunity into a developing mode of the game developers mode. யாரோ அன்மியூட்ல இருக்க. Thank you so much. So yeah, sorry sir, sorry. It's okay. So இப்போ வந்து நீங்க வந்து இந்த ஒரு $1 trillion இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க எங்க வேணா இருக்கலாம். இந்த இங்க இருக்கிற ஏரோ மார்க்ஸ் நீங்க எந்த பிளேஸ்ல வேணா இருக்கலாம். You will be a part of இது ஒரு $1 trillion business. இப்போ நீங்க ஒரு CS டிபார்ட்மென்ட்ல இருக்கீங்க சார், நான் ப்ரோக்ராமிங் CS தெரியும் சார், எனக்கு ஜாவா தெரியும் சார், எனக்கு பைத்தான் தெரியும்னா then you are warm welcome to the $1 trillion and $1 billion business. இதோட எக்ஸ்டென்ஷன், இதோட நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அப்ரோச் தான் நம்ம பேச போறது நெக்ஸ்ட் ஆன் இம்மர்சிவ் டெக்னாலஜி. இப்போ இத்தனை நாளா பாத்தீங்கன்னா நீங்க மொபைல் போன்ல விளையாடிட்டு இருந்தீங்க, பட் அந்த கேப் இருக்கும், ரியல் டைம்ல பாப்பீங்க ஆளுங்கள, உங்களுக்கு ஒரு கேப் இருந்துட்டு இருக்கும். யூ டோன்ட் ஃபீல் தட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி இன்சைட். ஒரு மொபைல் போன்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் PUBG விளையாடும் போது உங்களுக்கு கேமரா டர்ன் பண்ணி ஜாய்ஸ்டிக்ல மூவ் பண்ணி விளையாடுவீங்க, பட் தட் ஒரு இன்டராக்ஷன் தான். யூ வில் நெவர் ஃபீல் தட் யூ ஆர் இன்சைட் தி கேம். அப்போதான் இப்போ that for that people only this new technology came in called immersive technology, where you will convert yourself or take you through the 360-degree world where உங்களுக்கு சுத்தி நடக்கும். You will be shut down from the real time environment. உங்களுக்கு ரியல் டைம்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஒன்ஸ் நீங்க வர்ச்சுவல் கிளாஸ் போட்டுட்டீங்கன்னா, நீங்க எத்தனை பேர் ரெடி பிளேயர் 1 மூவி பார்த்துருக்கீங்க? ரெடி பிளேயர் 1ன்னு ஒரு மூவி வந்திருக்கு, அந்த மூவி பார்த்துருக்கீங்களா?
பாத்திருக்கீங்கன்னா பாத்திருக்கேன்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ண பிங் பண்ணுங்க. ரெடி பிளேயர் 1 அப்படின்னு ஒரு மூவி வந்துச்சு. இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு. எத்தனை பேர் பாத்திருக்கீங்க? ப்ளீஸ் கோ அண்ட் வாட்ச். இந்த மூவி பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசுற கான்செப்டுக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இத்தனை நாளா நீங்க ஒரு கேம்ல விளையாடும் போதோ இல்ல ஒரு 3D அனிமேஷன் மூவி பார்க்கும் போதோ அப்போ ஒரு கேரக்டரா உங்க நினைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இனிமேல் அந்த டெக்னாலஜி நினைச்சுக்கோங்கன்ற வார்த்தை வேண்டாம். நீங்களே ஒரு 360 virtual reality கிளாஸ் வாங்கி போட்டுட்டீங்கன்னா you will be taken to a virtual world where really your virtual space is increased, like extended. So this Ready Player One movie is a very good example for you guys. அது மாதிரி நிறைய virtual tour options இருக்கு. இதுலயும் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 360 கேமராஸ். எத்தனை பேர் 360 கேமராஸ் பாத்திருக்கீங்க, யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? 360 டிகிரி கேமராஸ் இப்ப நிறைய மார்க்கெட்ல வந்துருச்சு. இப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது, உங்க போன்ல பனோராமா ஆப்ஷன் இருக்கா? then you know how to capture 360. பனோராமா மோட் ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணி போனை திருப்பினீங்கன்னா you have option. இன்னும் டீப்பா பேசணும்னா Google 360 Google Street View ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுல you can capture the images. That is another good example for 360 image capturing. So you have technologies just as supporting. These are the good examples for you. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 360 கேப்சரிங் நடக்குது. இங்க ஒரு கேம் விளையாடும் போது நீங்க ஆல் தி ஆங்கிள்ஸ் பார்க்கலாம். நீங்க ஒரு எப்படி சொல்றீங்க, ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க் போனப்போ இந்த மாதிரி பாத்திருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் பாத்திருக்கீங்க? இத எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ண முடியும் தெரியுமா? ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க பாக்குற இமேஜ் வச்சு எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி இதை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும்? ஒரு ரியல் எஸ்டேட் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடு நீங்க பார்க்க முடியுமா? ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், நீங்க போய் தங்க போற ஹோட்டல் வந்துட்டு ஓ இப்படிதான் இருக்கும், ரூம்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும், இங்க லாக்கர்ஸ் இருக்குன்னு அவங்க சொல்றதை விட இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பண்ண முடியுமா? திஸ் இஸ் கால்ட் virtual walkthrough with 360 images, real time images are capture பண்ணி using some techniques and softwares and tools we are making this. இதுதான் இந்த immersive technology-யோட basic and very important functionality. Moving forward, இந்த ஏரால பாத்தீங்கன்னா இந்த immersive 360 ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போனதுதான் virtual reality, augmented reality, extended reality. இந்த virtual reality இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இத்தனை நாள் நீங்க மொபைல் போன்ல பார்த்துட்டு டச் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தீங்க. பட் உங்களுக்கும் உங்க ரியல் டைம்ல உங்க அம்மா கூப்பிடுவாங்க, இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு இருப்பீங்க, ஏதாவது நடந்துட்டு இருக்கும், அப்படியே கேம் விளையாடிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா இந்த virtual reality நீங்க கிளாஸ் போட்டுட்டீங்கன்னா, மார்க்கெட்ல நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு. மார்க்கெட்ல நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்குன்ட்டு. அந்த கிளாஸ் போட்டீங்கன்னா நீங்க கம்ப்ளீட்டா வர்ச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு யூ வில் பி கம்ப்ளீட் ஷட் டவுன் ஃப்ரம் த ரியல் வேர்ல்ட். நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணலாம், பிளேஸோட கேம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷூட்டிங் கேம்னா ஷூட்டிங் கேம் ரியலா கன் வச்சிருக்க மாதிரி விளையாடலாம், இல்ல ஸ்வாட் பேஸ் கேம் ஹிட் பண்ணலாம். நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு. ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி எக்ஸாம்பிள், இப்போ நிறைய ரேபான்ல இருந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அந்த கிளாஸஸ் விட்டுட்டு இருக்காங்க. குட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஜியோ கிளாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல. இப்ப இது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ரியல் டைம்ல தெரியும். நார்மலா நீங்க ஒரு கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கனால ஒரு லேயர் வரும். என்னன்னா வந்துட்டு ஓ எக்ஸாம்பிள் நான் வழி தெரியல எனக்கு, இத்தனால கூகுள் மேப்பை பார்த்து நடந்துட்டு இருப்பீங்க, திடீர்னு வண்டி நடக்கும்போது யாரும் முட்டிடுவீங்க. ஆனா இந்த கிளாஸ் வந்துருச்சுன்னா இந்த நேவிகேஷன் பார்த்து இந்த கண்ணாடியில வந்துடும். ஸோ நீங்க வந்து கீழே பார்த்துட்டே நடக்க வேண்டிய அவசியம் வராது. டிரைவ் பண்றீங்களா, உங்க கண்ணாடி போட்டு டிரைவ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கண்ணாடி டிரைவிங்ல உங்க கிளாஸ் உன்னோட போட்டுட்டு இருக்க ஸ்பெக்டகல்ஸ்ல தெரியும் நேவிகேஷன் எப்படி போறதுன்ட்டு. அது that is called connecting with on the top of the real world, the content will be appearing. That is called augmented reality. Extended reality போது the content will be merging to the real time. Example, ஒரு வீடியோ பாக்குறீங்க, ஒரு ரியல் டைம் பாக்குறீங்க, அது ஒரு ரியல் டைம் லைஃப்ல அப்படியே merge ஆயிடும். அதுதான் extended reality. ஓகேங்களா? So these are the major 3 differences about VR, AR and XR. Coming to VR, இந்த VR பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றாங்க. கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில சாண்ட் பாக்ஸ், ஜஸ்ட் இந்த வேர்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கூகுள்ல, சாண்ட் பாக்ஸ் VR. இந்த ஸ்டூடியோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கேம் விளையாடுறதுக்கு யூ கேன் கோ டு திஸ் கேமிங் அரீனா. முன்னாடி எல்லாம் கேம் விளையாடும் போது ஒரு இன்டர்நெட் சென்டருக்கு போவீங்க, இல்லைன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் மால்ஸ்ல எல்லாத்துக்கும் தனியா கேமிங் ஏரியான்னு வச்சிருப்பாங்க. இவங்க அந்த மாதிரி வச்சு நடத்துறாங்க. சாண்ட் பாக்ஸ் VRன்னு சொல்லிட்டு பிளே ஸ்டேஷனோட சப்போர்ட் மூலமா கேம்ல ஒரு அக்சசரிஸ் கொடுத்துருவாங்க, பேக் பேக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. நீங்க அதை போட்டுட்டு விளையாடும் போது நீங்க நிஜமாலே ஒரு கேம்ல எப்படி மூவ் பண்ணி விளையாடுவீங்களோ அதே மாதிரி மூவ் பண்ணுவீங்க. சோ இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியோட குட் எக்ஸாம்பிள் அங்க கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி. சார் மத்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ், ஒரு காரை வாங்குறீங்க,
அந்த காரை ஓட்டி பார்க்கும்போது என்ன ஃபீலிங் கிடைக்குமோ we call that incubation center or we call that experience center in the driving rooms. இப்போ டிரைவிங் சிமுலேஷன்ஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு இந்த டெஸ்டிங் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ நிறைய டிரைவிங் சென்டர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் மாருதி டிரைவிங் சென்டர்ஸ்ல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க டிரைவிங் சிமுலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இது பேரு. நீங்க வண்டியை ஓட்டி பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நீங்க வண்டியை ஒரு பக்கத்துல எப்படி ஒரு ரியல் டைம்ல ஒருத்தர் வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க உங்க டிரைவிங் கரெக்டா கொடுக்கலாம், டிரைவிங் கரெக்டா பண்றீங்களா இல்லையான்ட்டு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இது ரியல் டைம்ல பண்ணலாம். மெடிக்கல் ஆபரேஷன்ஸ் கைட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் டைரக்டா ஒருத்தவங்க மேல ஆபரேட் பண்ண முடியாது இல்ல, யூ நீட் அசிஸ்டன்ஸ் டு டிரைவ். வர்ச்சுவல் வேர்ல்ட்ல நீங்க ஆபரேஷன்ஸ் கத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி யூஸ் ஆகும். இதோட கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மார்க்கெட்ல நீங்க ரொம்ப நல்லா கேட்டிருப்பீங்க, ஃபேஸ்புக்ன்ற பேரு கூட மீட்டா மெட்டா அப்படின்னு மாறி இருக்கும். மெட்டாவர்ஸ்னா நத்திங் பட் காம்பினேஷன் ஆஃப் AR and VR where you can have a social chat, where you can extend your reality with your friends. இத்தனை நாளா ஃபேஸ்புக்ல சாட் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல, ஃபியூச்சர்ல யூ கேன் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜஸ் பார்க்குற மாதிரி யூ கேன் ப்ளே வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ கேன் கோ அவுட் ஃபார் அ ஷாப்பிங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ கேன் கோ அலாங் வித் தெம். எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் கோ ஃபார் அ மூவி, யூ கேன் கோ ஃபார் எனிதிங். அதுதான் இந்த மெட்டாவர்ஸோட நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர். அதனால இந்த மெட்டாவர்ஸோட யாரும் அன்மியூட்ல இருக்காங்க சார். Yeah, sir. Sorry. Yeah. So in the metaverse is nothing but a future technology of social media. So in the future technology of social media முன்னாடி அதனால தான் இந்த மெட்டாவர்ஸ் உங்களுக்கு வார்த்தை என்னால முன்னாடி சொல்லியிருக்க முடியும். ஆனா முதல்ல AR VR னா என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க மெட்டாவர்ஸ் பத்தி வேர்ட் சொல்லும் போது தான் உங்களுக்கு அது தெரியும். அதோட காம்பினேஷன் தான் மெட்டாவர்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க பெயிண்ட் பண்ணலாம், ஃபேஷன் டெக்னாலஜி அந்த பாருங்க, டிசைன்ஸ் ஃபார் யுவர் க்ளோத்ஸ் பண்ணலாம். If you are an architecture student, you can examine. You are a medical student, you can learn training, how to do the operations. Game விளையாடுறவங்களுக்கு you can play entertainment. இந்த virtual reality புதுசா கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு கிடையாது. 1860ல இருந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, வேரியஸ் டிவைசஸ் அவைலபிள் இருக்கு மார்க்கெட்ல. நிறைய this is the evolution. What you are seeing just now is an evolution of virtual reality. இதோட காமனா இப்போ ஒரு ஆர்கேட் மிஷின்ல போயிட்டு நீங்க கேம் விளையாடுவீங்க, நிறைய கேம்ஸ் விளையாடுவீங்க. எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஷூட்டர் மாதிரி நிறைய கேம் விளையாடிருப்பீங்க. ஏதாவது கேமிங் அரேனாஸ்குள்ள போயினப்போ கேம் விளையாடுற இடத்துல மால்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் சென்சரோமான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கேட் மிஷின் வந்துச்சு 1962ல. இப்போ கரண்டா மார்க்கெட்ல சாம்சங், கூகுள், HTC நிறைய பேர் வந்தாச்சு வித் வேரியஸ் பட்ஜெட்ஸ். பட் ஆக்குலஸ் குவெஸ்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபேஸ்புக்கோட பிராண்ட். At the same time, one of the best product in the market, Oculus Quest 2. I think even your college is also having some good devices on virtual reality. You can check with your professor on that. You can start engaging with that. Next, talking about augmented reality. Augmented reality ki na ekre sonna mari navigation, learning and lot of other things. ஒரு விஷயத்தை நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக் பெரிய எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லயும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் பெருசா இருக்கும். பட் அதுக்கு மேல இப்படி ஒரு ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி கண்டென்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தா will it be easy or not? Yes or no? ஆமாவா இல்லையா? இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டென்ட் லாஸ்ட் கண்டென்ட் பாருங்க. இப்போ நீங்க இப்போ கண்டென்ட் படிக்கிறீங்க, அதுக்கு மேல இப்போ சார் சொல்லிட்டாரு, நீங்க வீட்டுக்கு போய் பாக்குறீங்க, whether you will feel comfortable or not. இப்போ உங்க புக் மேல இந்த மாதிரி ஒரு VR கண்டென்ட், yes or no? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்க வீட்டுல போய் படிக்கிறீங்க, சார் சொன்னதை மறந்துட்டீங்க. பட் நாளைக்கு வீட்டுக்கு போனோன்னு ஒரு புக் மேல ஒரு போன் மொபைல் போன் வைக்கும் போது ஒரு 3Dல கம்ப்யூட்டரோட கான்செப்ட்ஸ், எக்ஸாம்பிள் எனி கான்செப்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு டிசைனிங் கான்செப்ட்ஸ், will you be comfortable or not? Yes or no? This is the evolution of learning. Next, this is called gamification also, where it helps you to learn the things, make it very easy, very comfortable to deliver the concepts to you in very comfort zone as per your comfort, whenever your comfort to check it out. இப்போ ஆல்ரெடி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில கைட்ஸ் நீங்க வாங்கும் போது எக்ஸாம்பிள் பிசிக்ஸ் கைட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி பழைய 12th கைடு இருந்துச்சுன்னா பிசிக்ஸ் புக்கோட லாஸ்ட் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் லிங்க் கொடுத்திருப்பாங்க. அதை பாத்தீங்கன்னா எப்படி கிராவிட்டி செக் பண்ணுவாங்க, எப்படி கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது எப்படி கெமிக்கல்ஸ் மிக்ஸ் பண்றது ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. many people are working on that concepts. இப்போ ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு நேவிகேஷன், எக்ஸாம்பிள் ஏர்போர்ட்ல ஒரு கடைக்கு போறீங்க, ஏர்போர்ட்ல ஏகப்பட்ட ஷாப்ஸ் இருக்கும், ஆனா பர்டிகுலர் ஷாப்ல ஆஃபர் இருக்குன்னு போட்டிருப்பாங்க, எங்கேயாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பாத்திருப்பீங்க. எக்ஸாம்பிள் ஏர்போர்ட் டைரக்டரியில போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரூட் கொடுத்தனா ஈஸியா இருக்கும்ல உங்களுக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷாப்பிங் மால் போறீங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ரேக்குக்கு நான் போகணும்,
உங்களுக்கு தெரியாது, என்ட்ரில ஒரு அப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு, ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரூட் வரும்னுச்சுன்னா do you find it comfortable? ஆக்சிடென்ட்ஸ் தவிர்க்கலாம்ல. வண்டி ஓட்டும் போது நிறைய ஆக்சிடென்ட், வண்டி ஓட்டும் போது லெஃப்ட் ரைட்ல நேவிகேஷன் போன கீழே வச்சிருப்பாங்க, பார்த்து அது கீழே பாக்குற ஒரு செகண்ட் போதும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுறது. ட்ரூ ரைட்? சோ இந்த ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி வில் ஹெல்ப் பீப்புள் இன் அ பெட்டர் வே. இதோட அடிஷனல் இந்த ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜில ஒரு ஃபர்னிச்சரை நீங்க வாங்க போறீங்க, அந்த ஃபர்னிச்சர் உங்க வீட்டுல கரெக்டா வச்சு பார்த்து இது சூட்டபிளா இருக்கு, ஐ திங்க் வி கேன் கோ அஹெட் வித் இட் அப்படின்ட்டு பிளேஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பண்ணா அதுதான் கரெக்டான டிசிஷன். இப்போ ஃபர்னிச்சரை வாங்கிட்டு ஐயோ எங்க வைக்கிறது, எப்படி வைக்கிறது தெரியாது. நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல இஸ் ஆல்ரெடி இட் இஸ் கால்ட் ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அசிஸ்டன்ஸ் சொல்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் மரைன் இன்ஜினியர்ஸ், இதோட டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே ஷிப்ல டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க எங்கேயோ இருப்பாங்க. இவங்க அங்க இருந்துட்டு இங்க கைடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, டர்ன் திஸ், டர்ன் லெஃப்ட், டர்ன் ரைட், கண்ட்ரோல் ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 சொல்லிட்டு கைட் பண்றாங்க மெரைன் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு. ஏன்னா they will be in different areas. எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் ரிப்பேர் பண்றவங்க, இல்லனா ஒரு பிரிண்டர்ஸ் ரிப்பேர் பண்றவங்க, இல்ல பிக் மிஷின்ஸ், இட் மே பி எனிதிங். இல்லனா ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்குறீங்க, எப்படி செட் பண்றது உங்களுக்கு தெரியல, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைடன்ஸ் நிறைய பண்ணலாம் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி. இப்போ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் காப்பி பேஸ்ட் கான்செப்ட் வந்துருச்சு. ஒரு 3D வேர்ல்ட்ல ஒரு பிக்சர் பிடிச்சிருக்கு, எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பெயிண்டிங் ஸ்டால் போறீங்க, பெயிண்டிங்க்கு போறீங்க, பெயிண்டிங் பாக்குறீங்க, அந்த பெயிண்டிங் ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு, இல்ல கார்விங் பிடிச்சு போச்சு, அதை போட்டோ எடுத்துக்கோங்க, அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ல உங்களால வைக்க முடியும். This is all possible. This is called the extended reality, where you are bringing your real time to your extended world. அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் டெக்னாலஜி தான் இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியும் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி. இந்த ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டியில வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு, எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இதுக்கு மார்க்கர் பேஸ்ட்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு இமேஜோ இல்ல ஒரு QR கோடோ ஏதாச்சும் வேணும். மார்க்கர்லெஸ்னா உங்களுக்கு அப்படி ஒண்ணு வேண்டவே வேண்டாம். யூ கேன் பிளேஸ் இட் இன் ஓப்பன் ஏரியா, ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மாதிரி, அப்ளிகேஷன் பேஸ்ல ஒர்க் ஆகும். லொகேஷன் பேஸ்ட் இப்பதான் நான் காமிச்சது நேவிகேஷன் கான்செப்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, இந்த நேவிகேஷன் தான் லொகேஷன் பேஸ்டு. ப்ரொஜெக்ஷன் பேஸ்டு, ஒரு மொபைல் கீபோர்ட், உங்க போன் வேண்டாம் இனிமேல், அவர் கண்ணாடியில் இருக்க ஒரு ரேஸ்னால டப்பர்ஸ் டைல் பண்ணா கால் வந்துடும். அடுத்தது ரியல் டைம்ல இன்டகிரேட் பண்றது, இப்பதான் ஃபர்னிச்சர் பார்ப்போம். So these are the various concepts of methodologies to deliver the augmented reality in the real time and to experience that approach. Am I clear? உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னது புரியுதா? Anyone can explain me what you understood on virtual reality and augmented reality or difference என்னன்னு புரிஞ்சது யாராவது சொல்ல முடியுமா? Yeah, Jay, sorry, this is Professor Anjit. Actually, this is already apply in the JACMA products, right? In China. There are a lot of products came up, sir, in this market. Yeah, of course. I think they are getting. There are, because you have Zapper, you have lot of other options where you can enable your regular 3D models by uploading just the pictures, sir. You can use AR.js. You can use lot of Vectory is there. Vectory you can Google. Anyone can just, you can also create Vectory. Just Google that. Vectory's option is available. Vectory, Zapper is there. Check out Zapper. இவங்கலாம் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டிங்கா மார்க்கெட்ல இருக்காங்க இப்போ. சார் இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு சார் நீங்க கேட்கறது, சொல்றதுல ரொம்ப புதுசா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல கிடையாது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன் தி மார்க்கெட். ஐக்கியமும் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், Flipkart வந்துட்டு இப்போ இந்த ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி கொண்டு வந்துட்டாங்க. யூஎஸ் பேஸ் மார்க்கெட்டுக்கு, இந்தியா பேஸ் மார்க்கெட்ல சில ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. Flipkart ஆல்ரெடி வந்தாச்சு இந்த மார்க்கெட்டுக்கு. They are already incorporating this on the costly products. Expensive products worth than I think 25 or 45,000 rupees per products malarna you can have that experience. So nariya companies vandirchu. Many industries are looking forward for this approach also. It's very simple, only lack of developers, only lack of people who is creative and who know to implement it. Sir நீங்க இவ்வளவு டெக்னாலஜி சொல்றீங்க, சரி இது கத்துக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு டெவலப்பர் தான் இதெல்லாம் உருவாக்குறாங்க. ஒரு டிசைனர், ஒரு டெவலப்பர் இனஃப். நீங்க ஒரு மேஜர் ரிக்வயர்மெண்ட் மார்க்கெட்க்கு இதோட n நம்பர் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள். கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பூம் இருக்குன்றது மோடிஜி அபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. n நம்பர் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும், எப்படி டிவி இண்டஸ்ட்ரியில, பிராட்காஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டியை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஜஸ்ட் இந்த கிளிப்பை பாருங்க.
1 minute இந்த சவுண்ட் ஷேர் பண்றேன். So that உங்களுக்கும் கேட்கும். Michigan, and what a beautiful sight this is when those leaves. If you're driving, whether it's back and forth to work or doing errands or just enjoying the fall color, you know, weather is always a factor. So we're going to look at why in the fall it's especially tricky, and that's because of the leaves. Let's take this car and bring it out into reality, or augmented reality, and talk about how the weather plays a role in your driving. Now, even when there's no rain and the roads are dry, when you're driving at 45 miles per hour, it takes about 80 feet to stop. And that's, of course, assuming you have good tread on your tires, right, and assuming the road conditions. இப்போ நீங்க பாத்தீங்களா இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் வீடியோ இந்த டிவி பிராட்காஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில இது வந்துட்டு நிறைய டிவி இண்டஸ்ட்ரியில இப்போ தே ஆர் ஆல்ரெடி என்ன வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இது பேர் இது ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி ஒரு டெக்னாலஜி. வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் எந்த செட்டையுமே கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்க நிக்கிற இடம் பாத்தீங்களா, அந்த நிக்கிற இடத்த கூட கிரியேட் பண்ணுவாங்க, கம்ப்ளீட்டா டெவலப் பண்ணுவாங்க. இந்த டீடைல் இது வந்து வெறும் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி டெக்னாலஜி தான். இப்போ வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு. ரியல் டைம்ல மூவிஸை வந்துட்டு இனிமேல் நாம எக்ஸாம்பிள் ஒரு மலை மேல நிக்க போய் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது, வேண்டாம். யூ கேன் யூஸ் வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக். ரியல் டைம்ல ஒரு 4 டிஸ்பிளே ஸ்கிரீனை வச்சுட்டு நான் எந்த ஷாட் ரெடி பண்ணுமோ அந்த ஷாட்டை சிஜில ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உங்களை அது மேல வச்சிடலாம். அங்க சரி டெவலப்பர் ஆகிய எனக்கு என்ன சார் வேலை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கன்ஃபார்மா இருக்கு. டெவலப்பருக்கும் வேலை இருக்கு, டிசைனருக்கும் ஒர்க் இருக்கு. Then moving forward, இப்போ ஷூஸ் இண்டஸ்ட்ரியில, மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில க்ளோத் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்க போறீங்க, அப்படியே ஆர்டர் பண்ணி எத்தனை ப்ராடக்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈவன் நேத்து எங்க ஃபேமிலியில நடந்த விஷயம். ஒரு ஆர்டர் பண்றேன், அந்த ட்ரெஸ் செட் ஆகல, ரிட்டர்ன் பண்றோம். இல்ல ஒரு பில்லியட்ஸோ ஏதோ ஒரு கேமை கத்துக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இட் வில் பி ஈஸி. இல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு சினிமாக்கு ஒரு போஸ்டருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச் இண்டஸ்ட்ரி யார் கொடுத்தா? Why can't people love it? There is no restriction for you learning these possibilities or implementing these possibilities in any industries. That is the overall, just to like to share that view. Idukku including AR, every VR ku glasses irukko, evolution irukko, even AR ku evolution irukku. AR ku various glasses irukku. So these are some examples. Apple glasses irukku, nariya magic leap, nariya options irukku. Microsoft HoloLens is the glass for mixed reality. இதுலயுமே version 2 already வந்துருச்சு. This whatever நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் வந்துது. This is the real time engagement, real time lifeல on the top of that நம்ம ஒரு virtual worldல ஒரு கான்செப்ட் வைக்கிறோம். எப்படி ஸ்கேன் பண்றது, எப்படி இன்டராக்ட் பண்றது, these are all as an idea. So moving forward, இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க அன்மியூட் பண்ணி சார் இதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார், ஏஆர்னா இது, விஆர் இது யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒன்று சொல்லுங்க, இல்லைன்னு சாட் பண்ணலாம். எனிதிங் ஆப்ஷன் அவைலபிள். எனிஒன் கேன் அன்மியூட். சார் ஏஆர்னா இது சார், விஆர்னா இது சார், நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இதுதான் சார் உங்களோட பிரசன்டேஷன். யாராச்சும்? எனிஒன்? எனி வாலண்டியர்ஸ்? Yeah, students, unmute yourself and then talk to Ajay sir. ஓகே ஃபைன். ஷையா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு மேஜர் டிஃபரன்சஸ், டிவைசஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ், சீன் ஜெனரேஷன், ரியலிஸ்டிக் இமேஜஸ். இதுல வந்துட்டு ரெண்டுத்துலயுமே ரியலிஸ்டிக் இமேஜஸ் இருக்கும். இதுல வந்து ஃபுல்லா ஒரு வர்ச்சுவல் வேர்ல்டுக்குள்ள போயிடுவீங்க. வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கிளாஸஸ் போட்டீங்கன்னா இது வந்து நான் இமர்சிவ், கொஞ்சம் மிக்சட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்கு. இங்க வந்துட்டு ட்ராக்கிங் வந்துட்டு வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில நீங்க இப்போ கண்ட்ரோலர்ஸ் கையில கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா லீப் மோஷன் டெக்னாலஜி மூலம் உங்க ஹேண்ட் ட்ராக் பண்ணுவாங்க. இங்க அதெல்லாம் கிடையாது. இங்க வந்து ரியல் டைம்ல உங்களோட ஓன் ஹேண்ட்ஸ் வச்சு யூ கேன் ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் த எலிமெண்ட்ஸ் பை யூசிங் தி அக்யூரசி பெர்ஃபெக்ட் இன் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி. தீஸ் ஆர் தி மேஜர் டிஃபரன்சஸ். அண்ட் கேஜெட்ஸ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்க ஆக்குலஸ் இருக்கு, HTC Vive இருக்கு, சாம்சங் கம்பெனி இருக்கு. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட பேசின மாதிரி மேஜிக் லீப் கிளாஸஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஆப்பிள் கொண்டு வந்திருக்காங்க, ரேபான் வந்துட்டு இருக்கு கிளாஸஸ் மார்க்கெட்டுக்கு. அப்புறம் இது அப்ளிகேஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா ஐக்கியா ப்ராடக்ட், ஐக்கியா பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்னிச்சருக்காக. அப்புறம் வந்து மெடிக்கலுக்கு ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல. அப்புறம் யூ கேன் கிரியேட் யுவர், இப்போ இந்த போட்ட இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் மறந்துடாதீங்க. இந்த வெக்டரின் கூகுள்ல போட்டு பாருங்க. எல்லாருமே இப்போ மொபைல் போன்லயோ இல்லைன்னா சிஸ்டம்ல தான் இருப்பீங்க. கண்டிப்பா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இந்த சாண்ட் பாக்ஸ் விஆர்ன்றதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஏஆர். இந்த ஏஆர் எப்படி நாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ண முடியும்.
இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ரியல் டைம் சினாரியோ. யாருக்காவது ஏதாச்சும் கேட்கணும், ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் சொல்றதுல? ஐ மீன் டவுட் இருக்கான்றதை விட உங்களுக்கு ஏதாவது எதனாலும் கேளுங்க. இட் சம்திங் ரெலவென்ட் டு திஸ். ஐ கேன் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ an idea. Anyone has any questions? Because உங்க சார் சொன்னா நிறைய உங்களுக்கு நிறைய queries இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. Anyone? Yeah, students, unmute your mic. No problem. நீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் எதுல வேணாலும் கேட்கலாம். It's a very emerging era. I think நிறைய people இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Not only you, I think most probably students have some fear about programming. But இந்த சினாரியோல நீங்க அதுவும் கூட பண்ண தேவையில்லை. You have question, please. நீங்க பாக்குற சில பல ஏஆர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரோக்ராமிங்கோட நாலேஜ் இல்லாம இப்போ இந்த கேம் இன்ஜின் சார் நீங்க என்ன கேம் இன்ஜின் யூஸ் பண்றீங்க சார்? நான் ப்ரோக்ராமிங் தெரியலன்னா நான் என்ன சார் ப்ரோக்ராமிங் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் சார், என்ன சார் பண்றது? The ஆப்ஷன் இஸ் கால்ட் ப்ளூ பிரிண்ட்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு. வெறும் நோட்ஸ் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவுட்புட் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டோம். இல்லைன்னா we have யூனிட்டின்னு போனீங்கன்னா பால் ஸ்கிரிப்டிங் இருக்கு, விஷுவல் ஸ்கிரிப்டிங்னு சொல்லுவோம் அது பேரு. அது ஜஸ்ட் லிங்கிங் தான். So automatically that is the proven example. Of course film industry யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி virtual production கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க இந்த வேர்ட். ஏன் நான் இதை சொல்ற போது ஏன் டைப்பும் பண்றேன்னா நாளைக்கு இந்த வேர்ட்ஸை போயிட்டு சர்ச் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த சாட்ல இந்த வேர்ட் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். virtual production இந்த வேர்டை சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இது ரியல் டைம்ல சிஜி பிளஸ் ரியல் டைம் டேட்டா ஆடிங். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் யூசிங் இட். பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏஆர்லயும் இருக்கு, விஆர் இருக்கு. இன்னும் ஃபியூச்சர்ல ஒரு நோட், ஒரு அனிமேஷன் படத்தை பாக்குறீங்க, ரியல் டைம்ல நீங்க எடிட் பண்ண முடிஞ்சா? ஒரு மூவியை பாக்குறீங்க வீட்டுல, சார் நான் எனக்கு அந்த கலர் பிடிக்கல சார், மூட் பிடிக்கல சார், எப்படி சார் சேஞ்ச் பண்றது? டெஃபினெட்லி பண்ணலாம். தட் இஸ் ஆப்ஷன். தட் இஸ் தி ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சர் இஸ் தேர் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, so about mixed reality, I would like to invite Mr. Jay to talk about this. அவர் உங்களுக்கு இத பத்தி இன்னும் டீடைலாவும் இன்னும் நல்ல வர இன்ட்ரஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை ஜெய் சொல்வார். இப்போ வந்து ஜெய். Thank you, Ajay. Thank you. So Ajay, can I ask you to revisit a few slides up? Yep, definitely, Jay. Okay. Which slides you wanted to? The first one where AR, VR, MR was put together. Definitely together. Yeah. With the robot. This one? No. The other one. AR, VR, MR was all shown together, right? Okay, got it. Yeah. Okay, so why did I come back to this slide is இது விஷுவலா பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு. இப்போ அஜய் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா, இந்த மாதிரி VR அப்படின்றது கம்ப்ளீட்லி 3D என்விரான்மெண்ட். ஃபுல்லா இங்க பார்க்கும் போது இந்த ஏரியால உங்களுக்கு எல்லாமே 3Dன்னு தெரியுது. ஓகே, அண்ட் தட் ஹோல் டிஜிட்டல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு இப்போ இந்த சர்க்கிள்ல கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோன்னு ஒரு கேம் இருக்கு. யாருக்காவது தெரியுமா கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோ? எஸ் சார். எஸ். ஸோ கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோல விளையாடுறவங்களுக்கு அது நல்லாவே புரியும். ஏன் சொல்றேன்னா, யூ ஆர் நாட் அ ஹீரோ. அந்த ஹோல் 3D வேர்ல்டுல யூ ஆர் ஆன்டி ஹீரோ. And when you're an anti-hero, அங்க you can run over people, you can actually get money in different formats. அந்த மாதிரி இமேஜினேஷனுக்கு அப்பாற்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்ல செஞ்சு பார்க்க முடியும். ஓகே, சோ அது விஆர்ல வந்துடும். ஏஆர் அப்படின்னும் போது நிறைய பேர் ஏற்கனவே இன்ஸ்டாகிராம், ஸ்னாப்சாட் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபில்டர்ஸ், கேமரா ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பழகிருக்கீங்க. ஸோ அதுதான் ஈஸியஸ்ட் ஏஆர். இது ரெண்டுமே பண்ணாத என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரியல் வேர்ல்ட் ஆப்ஜெக்ட். வாட் இஸ் ரியல் வேர்ல்ட் ஆப்ஜெக்ட்? இப்ப இந்த ரூம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த சோஃபா அப்படின்றது ரியலா இருக்கிற ஒரு விஷயம். இந்த 3D கேரக்டர் நம்ம போன் கேமரால இருந்து பார்க்கும்போதும் சரி, இல்ல வேற இதுல இருந்து பார்க்கும்போதும் சரி, அந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள போயிடும். ஸோ அல்ல ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு பக் மாதிரி தெரியும். MR அப்படின்றது இட்ஸ் a technology which detects your real environment. ஸோ இங்க சோஃபா இருக்குன்னா
கம்ப்யூட்டருக்கு இங்க சோஃபா இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ இங்க என்னென்ன ஹை லெவல் டெக்னாலஜி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ரெகக்னிஷன், artificial intelligence, computer vision, all these three technologies are mixing with VR and AR to give you spatial reasoning. என்ன மீனிங் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா இவ்வளோ இடம் இருக்கு பிளேயர் நகர்றதுக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு சோஃபா இருக்கு, ஸோ இங்க இருக்கிற கேரக்டர் நான் இப்போ ஷூட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த சோஃபாக்கு பின்னாடி போய் இந்த கேரக்டர் ஒளிஞ்சுக்க முடியும். Which is very interesting for playing a game within your own space. So நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து you can have an imaginary game using the objects at the home. இதுதான் வந்து எல்லாருமே was surprised. When I say surprised, the Microsoft videos எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you will really see that இந்த டெக்னாலஜி இன்னைக்கு இருக்கா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேரை வந்து ஒரு வியக்கக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ். Today, we have a lot of people using these kind of technologies for everybody to participate. And this is not done by one company. We have Google, Apple, Microsoft using it. And Ajay, can you take me back to the MR slide? Right? So what we are seeing here is hybrid. Using real world and then 3D world. It's a very interesting concept for not alone AR, VR, but also for people studying AI, data science, IoT. Because இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போறோம், வீட்டுக்கு போகும்போதே ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து பால் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ஒரு டிஸ்பிளே வரும் பால் இல்லை அப்படின்னு. அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினை போட்டுட்டு நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின் வந்து நம்மளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பும். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் கனெக்டட் அண்ட் வர்ச்சுவல் ஹைபிரிட் வேர்ல்டு கொடுக்கிறது தான் இந்த மிக்சட் ரியாலிட்டியோட கீ ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So these are few examples how people are using mixed reality. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு போறோம் அப்படின்னா every doctor will tell you that அவர் ஒரு 10-20 பேஷண்ட்ஸ் நான் சர்ஜரி பண்ணி முடிச்ச பிறகுதான் எனக்கு இந்த சர்ஜரியில ஒரு பிராக்டிஸே வந்தது அப்படின்னு. So which means patient number 1 is at the highest risk, 90% risk if the doctor is a new surgeon. அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது? So இன்னைக்கு மெடிக்கல்ல இருக்கிற சொல்யூஷன் என்னன்னா the doctors should try performing it on dead bodies. But எந்த லெவலுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும்? பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி டெட் பாடி. ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி அதுல பிளான் பண்ணும்போது இது எந்த லெவலுக்கு வரும் யாராலையும் தர முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வர்ச்சுவல் சர்ஜரிஸ் ஆர் பீயிங் டன் யூசிங் மிக்சட் ரியாலிட்டி. இது வந்து டாக்டரை வந்து நாட் அலோன் ஃபார் ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணல, பட் இட் ஆல்சோ ஹெல்பிங் தெம் கண்ட்ரோல் அண்ட் அவாய்ட் மிஸ்டேக்ஸ். இது வந்து இன்னைக்கு வந்து தி சேம் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்து ஐபிஎல்ல யூஸ் பண்றாங்க. எதுக்கு? கிரிக்கெட்டர் ஷாட்ஸ் கரெக்டான ஷாட் அடிக்கிறாங்களா, இல்ல ஆங்கிள் டிஃபரன்சஸ் வருதா, அவங்க த்ரோ கரெக்டா போடுறாங்களா, இல்ல அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, இந்த மாதிரி அனாலிட்டிக்ஸ் ஒரு பிளேயர் அனலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு they are able to report a lot of data to each and every teams. Last one, architecture. So இன்னைக்கு வந்து பிளானிங் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து எல்லாருமே கோவிட்ல டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்ல உட்காந்துருக்கு. அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 3D மாடல் டேட்டாவை, அதாவது ஒரு வேர்ட் ஃபைல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலனாவே இங்க வந்து ஆக்சுவலா யாருக்கும் வந்து செட்டப் வராது. பட் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் பிளானிங், ஒரு இன்டீரியர் டிசைன் பிளானிங் அப்படின்னும் போது there is a lot of 3D data. அந்த சேர், டேபிள், ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ள கொண்டு வரணும், அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்சட் ரியாலிட்டி செட்டப்ஸ் தான். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் 5G communications are actually looking forward. ஸோ 5G வரும்போது எனக்கு ஏற்கனவே இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து 20 Mbps 30 Mbps வருது மொபைல் அப்படின்றவங்க, you will really see 200 Mbps possible. ஏன்னா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் வர
bandwidth and speed of internet grow ஆகும். Next slide. சரி, so far வந்து இன்னைக்கு நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி பத்தி பேசிட்டோம், நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கோம், நிறைய இது வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யாரெல்லாம் இந்தியால யூஸ் பண்றோம்? ஏன்னா இது பார்க்கவே வந்து சாம்சங்ன்றோ மைக்ரோசாஃப்ட்னு சொல்றோம், இதெல்லாமே பார்க்க அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் there is a lot of companies in India using it for multiple solutions. டிஃபென்ஸ் கம்பெனிஸ், இந்தியன் டிஃபென்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சிமுலேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க, விஷுவலைசேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க, டெக்னிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. கம்பெனிஸ் லைக் ஹூடாட் வந்து இப்போ நம்ம அஜய் சொன்னார் இல்லையா, Flipkart is using AR technology to deploy products on table in the US. அந்த மாதிரி வந்து கம்பெனிஸ்ல வந்து ஹூடாட் அப்படின்றது ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான கம்பெனி. ஸ்மார்ட் விசெக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து AR VRல வந்து ஸ்மார்ட் விசெக்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அந்த பேசணும் இல்லையா, ஆர்கிடெக்சர்ல வந்து கொலாபரேட் பண்ணி எல்லாருமே ஒரு சேர்ந்து ஒரு பில்டிங் கட்டுறது விஆர்ல அப்படின்ற கம்பெனி வந்து ஸ்மார்ட் விசெக்ஸ் தான். அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் பேர் வந்து Trezi, which is actually one of the most used softwares across the globe. இன்னைக்கு வந்து ஏன் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்களான்னு கேட்டா கிடையாது. இப்போ ஒரு சிம்பிள் சர்ச் கூகுள்ல பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will see a lot of requirement for virtual reality developers, augmented reality developer, plus இவங்க அவங்க பேர் என்ன, extended reality developers. இவங்கெல்லாம் ஹையர் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா TCS, Infosys, Wipro, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எதுக்காக இவங்களை ஹையர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா they are into designing solutions, software solutions for other companies who are requesting to do this. So India மட்டும் இல்ல, எல்லா வேர்ல்ட்லயுமே இந்த டெக்னாலஜி is growing. எந்த ரேட்ல grow ஆயிட்டுனா this is growing at around 37% every year. இன்னைக்கு மட்டும் the business of gaming, whether it is going into AR VR, whether it is going to gamification, or very simply mobile games and PC games அப்படின்னும் போது it's around $1 billion business. இது சொல்லும்போது நிறைய பேர் questions வரும், அது எப்படி $1 billion business, கேமிங் நான் விளையாடுறதே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, மொபைல்ல கேம் டெவலப் பண்றவங்க எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க, ஒரு கேமை டவுன்லோட் பண்றதுக்கு ஃப்ரீ தானே அந்த கேம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு வந்து business of gaming is very very different. ஒரு மொபைல்ல ஒரு கேமை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கேமுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆட் வரும், அந்த ஆடுக்கு வந்து you get somewhere around 50 paise to 1 rupee. the 1 rupee அப்படின்றது ஒரு 1 million டவுன்லோட்ஸ்க்கு போகும்போது your game is selling to 1 million. and அது வந்து இந்த மாசம் தான், அதுக்கு அடுத்த மாசம் திருப்பி ஒரு 3 மில்லியன் விளையாடிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த 3 மில்லியன் வரும். அந்த மாதிரி வந்து this whole ecosystem is not defined by just the top companies but all different type of companies. Can you go to the next slide? So in the sector you are going to see this, right? Gaming in start பண்ணது இன்னைக்கு you will see applications in industrial, engineering, retail, marketing, emergency responses, drones வச்சு rescue services prepare பண்றது, military, very secure, education. இன்னைக்கு வந்து there is a lot of schools which is teaching mathematics using AR VR concepts. Entertainment, உங்க ஃபேவரட் ஃபிலிம் ஸ்டாரோட போட்டோ எடுக்கணும்னா சும்மா மொபைல் ஆன் பண்ணி உங்க சைடுல வச்சீங்கன்னா போதும், you can choose the film star and take a photo. அந்த லெவலுக்கு வந்து AR has actually been progress forward. So இன்னைக்கு வந்து ஜாப்ஸோட ஸ்கேல் லைக் every 2 years கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டுல, இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்க ஃபீல்டுல these many industries are working. And the scope of the industry அப்படின்னு பேசும்போது next slide, this is the scope.
This is one of the fastest and ever growing markets. And inside this particular market, you're going to have more than 200,000 jobs. அது ஓடி இருக்கிறதுனால தானே ஒரு evaluationல வந்து $35 billion industry, but it has just started growing. அதாவது ஒரு ஐடி செக்டர் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ, கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ, அதே மாதிரி ஒரு புது டிபெண்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரி கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது this is one of the most sought out spaces for people learning programming. But astonishingly, எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் வராது, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குற இண்டஸ்ட்ரி தான் இது. ஏன்னா இதுல வந்து ரெண்டு சைட்ஸும் இருக்கு. இந்த டிசைன் பண்ற சைடும் இருக்கு, டேட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ற சைடும் இருக்கு, ப்ரோக்ராமிங் சைடும் இருக்கு. So which means this is an industry which will accept everybody and how people will learn. Next slide. So this is just an example of the same things which we spoke. Number one, we are looking at the growth segment. Every year on year, enterprises have started using this technology. இது வந்து வீட்டுக்கு வரணும், அதாவது ஒரு சாம்பிள் யூஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா, வீடியோ கேம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன், ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்ளிகேஷனை எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லயுமே வித்திருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மொபைல் போன்ல வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்கிரீன், ஸ்பீக்கர் கூட சும்மா ஒரு மோனோட்டோனஸ் சவுண்ட் தான் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லயே அந்த ஒரு போன் வரும்போது ஸ்னேக் அப்படின்ற கேமை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்கிரீன்லயே வந்து செஞ்சு வித்தாங்க. அப்போ அதை வந்து ஒரு டிஃபரன்சியேஷன், இது கேம்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது என் போனை, நீ இதை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் டிவிஸ், ஸ்மார்ட் டிவினா என்ன, நெட்ஃபிளிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த டிவிக்குள்ளேயே இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் போது, ஆனா இதுல கேமும் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. மல்டிமீடியா பிசி அப்படின்னு சொல்லும் போது, பிசி which is capable of doing multiple formats of audio, video, image. பட் சார் இதுல கேம் விளையாட முடியுமா? அவன் கண்டிப்பா முடியும். So games வந்து have always helped people push technology forward. Today it is helping push AR/VR technology forward. And very fast growing market அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து யூஎஸ்க்கு தான் நம்ம எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே புஷ் பண்றோம். அந்த மாதிரி யூஎஸ் மார்க்கெட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் இந்தியா ஃபார் சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் அப்படின்னும் போது this technology automatically becomes in demand in India. Next slide. So இவ்ளோ டிமாண்ட் இருக்கு, இவ்ளோ ஜாப்ஸ் இருக்கு, ஏன் எல்லாருமே இந்த டெக்னாலஜிக்குள்ள குதிக்க முடியல? நம்பர் ஒன், எல்லாத்துக்குமே இந்த டெக்னாலஜி புரியறது இல்லை. அதனாலதான் அஜய் வந்து உங்களை வந்து தமிழ்ல கேளுங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க, புரியுதா இல்லையா அந்த டெக்னாலஜி அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஓகே, இந்த டெக்னாலஜி புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு early bird offer, which means சீக்கிரமா ஒரு கார்னர்ல போய் நின்று ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது வந்து it has become one of the most vibrant technologies. ஆனா இதுக்கு வந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது வந்து all sorts of ஒரு subservient systems. எப்படி பேசுறது, கம்யூனிகேஷன், எப்படி வந்து இதுக்கு கதை எழுதுறது, ஸ்டோரி போர்டிங், எப்படி இதுக்கு கோடிங் பண்றது, இல்ல எனக்கு கோடிங் வராதுன்னா எப்படி டிசைன் பண்றது, விஷுவல்ஸ், இது எல்லாமே வந்து யூ கேன் கம்பைன் அண்ட் யூஸ், ரைட்? ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் என்ன பண்ணலாம், என்னெல்லாம் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இந்த கேம் ஓரியன்டட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ உங்களுக்கு நீங்க எந்த மாதிரி போகணும் அப்படின்னு வந்து யூ கேன் டிசைட் பை யுவர் செல்ஃப். அதுக்காக we will just pick out a series of career opportunities. இவ்ளோ ஜாப்ஸ் இருக்கு and each job has its own specialization. மேக்ஸ் வரலையா, ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்டா போகலாம். எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர்ல தான் ஒர்க் பண்ணணும், பட் ஐ நீட் டு ஆக்சுவலி do no coding at all. So you can become an interface designer.
எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் நல்லா வருது, எனக்கு வந்து I want to create a new application அப்படின்றது, they can go as an AR/VR developer. எனக்கு எதுவுமே வரல, I can only play around with apps. என்னால மொபைல்ல மட்டும் தான் நோண்டி பார்க்க முடியும், கேம் மட்டும் தான் விளையாட முடியும். உங்களுக்கும் வேலை இருக்கு இந்த ஃபீல்ட்ல, which is called as testers. So there is a huge opportunity in this particular sequence. இதை வந்து நீங்க எப்படி வந்து if you are looking to set this as a goal, as a career for you to choose differently. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது 10,000 பேர் சாஃப்ட்வேர் படிப்பாங்க. அந்த 10,000த்துல வந்து 10 பேர் தான் வந்து AR/VRனா என்னன்னு தெரியும். அந்த 10 பேர் வந்து they study little deep and அவன் AR/VRல சீக்கிரம் வேலை வாங்கிட்டு போயிடும். இன்னைக்கு எப்படி வந்து எல்லாரும் AI படிங்க அப்படின்றாங்களோ அந்த மாதிரி AR/VR is becoming a specific domain for people to run and procure with. So I hope we have made things very clear. Just to summarize things, in the technology pair, immersive technology, it contains VR, AR and MR, right? VR is completely 3D. Augmented reality is digital artifacts on top of the real world. Mixed reality is the hybrid percentage of things. Today, we are inviting and educating people about this technology for everybody. And in fact, when we say everybody, we are running boot camps in discussion with colleges to selective number of people. We are helping women understand these kind of focus. And we are actually helping people understand the new IT. When I say new IT, immersive technology, so that they can participate and come a cut above. Ajay, your closing remarks. In the meantime, any questions? Any questions யாரா இருந்தாலும் உங்களோட questions ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா இந்த எங்ககிட்ட கேட்கணும், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸை மீட் பண்ணணும், இல்லை இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட இன்னும் பேசணும், நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸை மீட் பண்ண முடியுமா, இல்லை கம்பெனிஸ் பற்றி இன்னும் தெரியணும் அப்படின்னீங்கன்னா feel free to reach us by scanning this QR code in Telegram or Discordல கூட மீட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா we can even share you the links for the Discord. இது எங்களோட Discord லிங்க், நீங்க எங்களை மீட் பண்ணலாம், பேசலாம். உங்களுக்கு இதை பத்தி இன்னும் தெரியணும்னா தாராளமா சொல்லலாம். This is our website and this is our Telegram Discord. So really thanks to Anjit sir, and I'm thanking the entire team of KPR for sharing this opportunity and giving us this opportunity with us with IMSK. And thank you so much for the students, those who have participated in this session. And don't miss your career, don't miss the interesting opportunity either in design, technology and whatever. So we wanted, this is one of the growing business, don't miss the opportunities, and there are a lot of opportunities available. Yes sir, thank you. Yeah, so wonderful presentation, Jay sir as well as Ajay. Yeah, it's a time for question. Students, I welcome your questions. Don't worry about your language, it's not a problem. Tamil Englishல உங்களுக்கு எந்த விதத்துல அது புரியுமோ, suppose if you have any questions or doubt இருந்துச்சுன்னா தாராளமா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், otherwise you may ask. Just unmute yourself and then ask the question, right? Yeah. Use your chat box also, it's an option. If you have any question, and I have some question, Jay, or maybe you people just answer for me. In medical scenario, so how we implement all those things, because we have some tie-up idea with the medical phenomena. So if we go for that one, means how this particular environment will support that medical related things. See, in medical related things, it depends, right? In medical, again, this field is used in 4 different domains, right? Like, for example, treating phobia, anything which has got to do with psychology, understanding psychology, evaluating psychology,
VR is being used as what do you call a tool for doctors to actually help people understand their phobias, right? Explore their inhibitions, talk to people. Like let's say communication is a problem for somebody, right? In VR, you are actually removed from a character and you're given a very unnaturalistic one, right? Or you're given cute cartoon characters to talk with, right? So VR for rehabilitation and VR for even stroke rehabilitation. Like for people who have come down from a stroke, for them to physically practice something, right? What people do is they attach VR with rehabilitation systems, and which gives them the motivation required to keep working on those muscles, right? We are also working with a couple of partners who are actually using the entire medical surgery as a practice system. Okay, when I say a practice system, they are able to practice surgery, or at least the surgical steps, before they get into a surgical room. In fact, when I say medical, it doesn't just mean the medical, because we also have MEs, medical examiners, for in case to identify how this person would have actually died. So we have complete virtual or augmented reality based procedure assistance systems which help in the examination process itself. So medical surgical practices, you have medical analysis and investigation, medical rehabilitation, and wellness. Even though it's aligned with this thing, wellness is a huge subject. People play VR games by doing full body motion tracking just to reduce weight, but at the same time also build up their stamina to other things. So medical, it has a huge impact. Yeah, great, nice answers. Thank you, Jay. Thank you very much. And suppose my students are some of them from some rural part of this Coimbatore and Tirupur. Suppose they want to install all those things. Take for example a small amount of software to their system. So what is the minimum spec for that? Suppose. See, the AR systems are developing AR applications. You don't need high technology or high-end visual computing devices, right? Whatever laptop that you already have, you're learning Python or your C++ on is more than enough to begin with. Okay, it is only when you move from that basic experience to creating more complicated games, right? At that point, we recommend any system to have an 8 GB RAM and a 4 GB graphics card. And when you say we are pushing it ahead, and you want to really be doing enterprise-based applications, simulations, learning, and all that stuff, that is where we recommend students to go for at least a 16 GB RAM machine with a graphics card which supports more than 6 GB and has dedicated ray tracing ports and other things for them to look at. So there is no one device which fits all, but depending on the needs and where and what kind of job you want to do, these are 3 different buckets for people to look at when they're purchasing computers. Adding to that point, like right now there are people buying the laptops in that price. Only thing is they have to choose the right spec actually, because we have seen a lot of people buying the normal systems around that pricing around 60 to 65,000 rupees right now in Amazon or Flipkart. We are getting this kind of a good system right now. So while they choose the system, they should be very clearly checking these opportunities and options as Jay told this. So that would find the things to do this kind of using this technology or developing this technology. Yeah, great. Thank you for your answering. Students, if you have any questions, yeah, please. Students, if you have a question, please post on the chat box. Otherwise, you may just unmute yourself and then raise your voice, right? Anybody have a question? No, yeah. I think this scenario is very new to our students, Jay and Jay sir. Of course, in future, definitely they have a lot of bundle of questions to you.
yes, of course, we come with questions. And I think before the end, I have a small query regarding how this is really work with the cloud scenario, whether it's supported the cloud or not. I have some questions. If I'm using the Unity software, sometimes I just push it into that JIT and get the sources. So how it's really support the cloud scenario? This is my personal question. See, I think if you're using Unity, there are two different cloud scenarios. Yes, yes. Okay, the scenario number one is cloud building, which is like you have a project which needs to be built for deployment. Okay, which is what people normally do: connect it with Git, push it to them, and it happens. Okay, that is very different from cloud-based rendering, which is where we require 5G technologies to support on-the-fly games and other things. Okay, so the idea here is learning these kind of tools will only help you from an enterprise point of view. But learning cloud-based building is if you have a laptop which is of low spec, right? Like somewhere around your laptop is less than 20,000 rupees. You might be already struggling with building the project. So that is where what Unity offers is Unity offers an option for you to do a cloud build in which this particular data is pushed in, and then from there you are able to get a final APK file or an exe file that you can download back to your mobile phone or your PCs. So this way the building process is given to the cloud and you are not taking the load of that, and you're just focusing on building the next version. Whereas cloud computing for rendering is still very new in India. In fact, we have very, very few data centers even supporting that feature. Cloud rendering is the whole experience is felt over the internet. So if your internet is bad, by default you end up with a very bad experience. So whereas for cloud building, you don't need to do that. It just pushes it top, and you can wait. You can come back even after days and even download this. So the reliance or how the technology works is where the cloud actually supports a lot of new features in terms of security, key access, and stuff. So softwares like Unreal, Unity, AutoCAD over the cloud delivery is going to be a little tough. Only once we see 5G and the basic bandwidth speeds going more than 200 Mbps, we will be able to see that thing. Yeah, thank you, Jay. It's a great answer. Thank you very much. It's a great session, as well as it's a time for eye-opening in AR and VR technology. Thank you very much. And once again, students, if you have any questions, yeah, of course, we continue with in some other session, Jay and Ajay, with the great question with our students. Once again, I thank on behalf of my KPR group of institution, as well as School of Computing Science, Department of Computer Science, Data Analytics. So it's an extraordinary session. And once again, I thank Mr. Jay Naresh, BC, Head, South India Media Entertainment Skill Council, Chennai, as well as Mr. Ajay Kumar, yes, SME in Immersive Tech, Immersive Skill Network, Bangalore. It's a great session for us. Definitely, we just come back with some queries as well as kind of memorandum of understanding and other things. I once again thank on behalf of KPRCAS family to Jay as well as Ajay. Thank you, Jay sir, and thank you, Ajay sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks for your timing. Thank you, sir. Thank you. Ajay sir, yeah. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Hello. Yes, I can hear you. Yeah, Ajay sir, I really thank for you, sir. Yeah, of course. Thank you, sir. I think students, this topic is nearly, I think, very new to them. Okay. So they have some what is it? Different mindset. Definitely, they have some question in future, sir. Thank you for your wonderful session. I think I really they thank can reach you. us whatever the doubts they have. They can reach us in Telegram. I've shared one student's link here, so they can join us on the link. I can share you in WhatsApp also for you, so that you can share it with the students to join for any queries. Thank you so much. Sure.
Thank you. Thank you, Ajay sir, and thank you, Jay sir. Thank you very much. you. Thank you, sir. Yeah. Thank you all of you. Thank you, students. Thanks for your patient listening. Thank you, everyone. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, ma. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, few people are joined. I think, yeah, Vainavin, Akshaya, Vainavin, Dharnesh, Ilengo. பேசுறது கேக்குதா? Anyone? Yeah, Vainavin. Oh my God. Vainavin, your side has some technical problem, I think. Yeah, people, please complete your feedback form. From that, we will get more answer from your side. I think we get feedback and correct ourselves. Please kindly fill the feedback form. So kindly check your chat box, fill the feedback form. Once again, I just post the same, fill the feedback form and then write from the meeting. Thank you very much. Thank you, everyone.